Hi guys, I'm Nityam Smarna Adduri and I'm studying 4th year in IHSM Elite campus in Isikul. సో ఇవాళ మీ అందరికీ మా క్యాంపస్ టెరిటరీ మొత్తం చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాము. సో గెట్ రెడీ. దిస్ ఇస్ అవర్ కాలేజ్ ఎంట్రన్స్. ఇక్కడ నుంచి లోపలికి వెళ్తే మా కాలేజ్ ఉంటుంది. చలో వెళ్దాం. స్కూల్ క్యాంపస్ శానిటోరియం, దీన్ని గోలుబాయ్ శానిటోరియం అని కూడా అంటారు. సో ఇది మాకు బేసిక్గా లాంజ్ ఏరియా లాగా. మేము మెస్ అంతా అయిపోయాక ఇక్కడికి వచ్చి రిలాక్స్ అవుతూ ఉంటాము. క్లాసెస్కి వెళ్తున్నాము, ఇటు నుంచి వెళ్తాము. మాకు మొత్తం 3 క్యాంపసెస్ ఉన్నాయి. 3 ఆల్టర్నేట్ అవుతూ క్లాసెస్ అవుతాయి. C2, C5 మా హాస్పిటల్, గర్ల్స్ హాస్టల్, ప్యాకేజ్ హాస్టల్, అండ్ C2 బాయ్స్ హాస్టల్ అలాంగ్ విత్ మా యూనివర్సిటీ క్లాసెస్ అవుతాయి. ఇంకా వేదాంతాలో కూడా యూనివర్సిటీ క్లాసెస్ అవుతాయి. అది మా డీన్ ఆఫీస్ కూడా. ఇంకా హాస్పిటల్లో క్లినికల్స్ అవుతాయి. సో లెట్స్ టేక్ యూ టు C5 ప్యాకేజ్ హాస్టల్. మా పాలిక్లినిక్, ఇక్కడ కూడా మాకు కొన్ని క్లినికల్ క్లాసెస్ అవుతూ ఉంటాయి. మేము ఇక్కడ కొన్ని పేషెంట్స్ని కలిసి వాళ్ళని ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాము. సో ఇక్కడ యూజువలీ ఇది హాస్పిటల్ కన్నా చిన్నది. ఇక్కడ క్లినికల్స్ అవుతూ ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి. ఇది మా C5 ఎంట్రన్స్. ఈ లోపలే మాకు మెస్ ఉంటుంది. మా గర్ల్స్ స్టడీ రూమ్, బాయ్స్ స్టడీ రూమ్, సపరేట్ స్టడీ రూమ్స్ ఉంటాయి మేము చదువుకోవడానికి. ఇంకా మా ఫస్ట్ క్లాస్, హాస్పిటాలిటీ, ఇంకా నీట్గా ఉండే మా రూమ్స్ కూడా ఉంటాయి లోపల. కాలేజ్లో ఈవెన్ నమాజ్ చేసుకోవడానికి సెపరేట్ స్పేస్ ఉంది. దీన్ని నమాజ్ ఖానా అంటారు. సో నేను షూస్ వేసుకున్నాను కాబట్టి వీఆర్ నాట్ అలౌడ్ ఇన్ సైడ్. లెట్స్ గో అండ్ సీ గర్ల్స్. అండ్ ఇది ఇప్పుడు గర్ల్స్ స్టడీ రూమ్. సో ఇప్పుడు మనం 4th ఫ్లోర్కి వచ్చేసాం. సో అయితే మీకు మా రూమ్ అయితే చూపిస్తాను ఇప్పుడు. ఇవన్నీ రూమ్స్ అన్నమాట. నా రూమ్ 407. సో దిస్ ఈజ్ మై రూమ్మేట్ Tripti and she's studying right now. And that is our study room, study area, and this is our bedroom where we sleep. And we have 2 beds for me and Tripti Didi. And we have balcony too. It has a pretty nice view, and we've got lot of space to dry our clothes. Back to the room tour. Let's stay quiet because Didi is studying. And let me show you the washroom. It has been just cleaned. Let's check how our mama cleans our washrooms. C5 టూర్ అయిపోయింది కాబట్టి మీకు ఇప్పుడు మా కార్పస్ టూర్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నా. ఇక్కడ మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఆడుకుంటున్నారు. సో లెట్స్ గో. ఇప్పుడు మేము C2కి వచ్చాము. C2 అంటే కార్పస్ 2 అనమాట. ఇక్కడ మా లైబ్రరీ ఇంకా మెడికల్ రూమ్ ఉంది. మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ స్టూడెంట్స్కి ఏమైనా అయితే ఫస్ట్ ఇనీషియల్ ట్రీట్మెంట్, ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్ కోసం ఇక్కడికి వస్తారు. ఇది మా
మెడికల్ ఆఫీస్ లాంటిది. అండ్ దట్ ఈస్ మా లైబ్రరీ. అక్కడ మాకు కావాల్సిన టెక్స్ట్ బుక్స్ అన్నీ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ బిల్డింగ్లో మా మైక్రోబయాలజీ ల్యాబ్, ఇంకా మాకు లెక్చర్ హాల్ ఉంటుంది. మాకు మొత్తం 4 లెక్చర్ హాల్స్ ఉన్నాయి. ఇందాక మీరు చూసింది ఒకటి C5లో ఉంది, ఇది ఇంకో లెక్చర్ హాల్. సో ఈ లెక్చర్ హాల్లో మాకు లెక్చర్స్తో పాటు ఎగ్జామినేషన్ హాల్ కూడా ఉండేది. సో మాకు కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దే ఆర్ మోస్ట్లీ బేస్డ్ ఆన్ బిట్స్ అన్నమాట. సో దట్ మాకు FMGE ప్రిపరేషన్ కూడా అవుతుందని. అన్నిటికన్నా ఇంట్రెస్టింగ్ మైక్రోబయాలజీ ల్యాబ్లోకి తీసుకెళ్తాం. కరెంట్లీ స్టూడెంట్స్కి ఎగ్జామ్స్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇలా ఉంది మా మైక్రోబయాలజీ ల్యాబ్. అవే మా మైక్రోస్కోప్స్, స్పెసిమెన్స్, టెస్ట్ ట్యూబ్స్, అన్ని సొల్యూషన్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సో యాజ్ టు డిటెక్ట్ బ్యాక్టీరియా, టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా, వైట్ సెల్ వాల్స్ అన్ని చాలా. ఆటోక్లేవింగ్ మెషిన్ కూడా ఉంది, దట్ ఈస్ యూజ్ ఫర్ స్టెరిలైజేషన్ అనమాట. ఇక్కడ హ్యాండ్ వాష్ అది చేసుకుని అప్పుడు ఆ లోపలికి వెళ్ళి యూ కెన్ పుట్ యువర్ స్పెసిమెన్స్ ఇన్ దాట్. సో ఇది మా ఎగ్జామినేషన్ హాల్ కమ్ లెక్చర్ హాల్. ఇక్కడ మాకు లెక్చర్ క్లాసెస్ అవుతాయి. అండ్ మా కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్కి ఇవన్నీ మా కంప్యూటర్స్ అనమాట. ఇది మేము ఆడుకోవడానికి బాస్కెట్బాల్ కోర్ట్, అండ్ ఎవరైనా కూర్చొని మాట్లాడుకోవడానికి చిన్న లాంజ్ ఏరియా లాగా ఇది. అండ్ ఇక్కడ మా లెక్చర్ క్లాసెస్ అవుతాయి, మా FMGE క్లాసెస్ ఇక్కడ కూడా అవుతాయి. ఇది మా 3rd లెక్చర్ హాల్. అండ్ ఇక్కడ మా యూనివర్సిటీ క్లాసెస్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇది మా కార్పస్ 2 లోపల అనమాట. మాకు హెల్ప్ చేయడానికి మా అమ్మ వాళ్ళు ఉంటారు. ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్లీ అండర్ CC కెమెరా. అండ్ నెక్స్ట్ మాకు ఏమైనా ఎసెన్షియల్స్ అవసరం అయితే అమ్మడానికి అది ఒక షాప్ అనమాట. సో ఇది బాయ్స్ హాస్టల్ అనమాట, నేను అలా కాదు. సో తిని చూపిస్తాడు మీకు లోపల ఎట్లా ఉంటుందా. కార్పస్ 1 ఆఫ్ ఎలైట్ క్యాంపస్, ఇది కూడా మా హాస్టల్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ మీకు ఇదంతా మా టెరిటరీ, ఇదంతా ఫుల్ గ్రీనరీగా మెయింటైన్ అవుతుంది ఎప్పుడు, ఎక్సెప్ట్ ఇన్ స్నోస్లో ఇంకా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది మా క్యాంపస్. ఇది సమ్మర్ కాబట్టి ఇక్కడ స్నో లేదు, కానీ వింటర్స్లో అయితే మేము ఇక్కడ ఎన్ని స్నో బ్యాటిల్స్ ఆడామో, ఎన్ని స్నోబాల్స్తో కొట్టుకున్నామో మాకే తెలుసు. ఇక్కడ కార్పస్ అన్నీ చాలా పీస్ఫుల్గా, ప్రశాంతంగా, హోమ్లీ వైబ్స్గా ఉంటాయి ఇదంతా. యూనో ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ ద ప్లేస్, ఈ గ్రీనరీ కానీ. మాకు ఈవెన్ ఇక్కడ లేక్ కూడా ఉంది, లేక్, మౌంటైన్స్ అన్నీ చాలా పీస్. దిస్ ప్లేస్ స్క్రీమ్స్ పీస్ లిటరల్గా. సో ఇప్పుడు మీకు కనిపిస్తుంది కదా, అది మా C3 బ్లాక్ అనమాట. లాస్ట్ టైం మాకు ఇదే హాస్టల్ ఉండేది. ఇక్కడ నుంచి అయితే మా ప్లే గ్రౌండ్స్, ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్లే ఏరియా ఉంటుంది, అది కూడా చాలా బాగుంటుంది. సో లెట్స్ సీ. ఇదిగో ఇది మా ప్లే ఏరియా అండ్ మా ప్లే గ్రౌండ్స్. అండ్ ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా మనం లేక్ కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. సో ఇసికుల్ లేక్ చూపిస్తాను మీకు, పదండి. యూనో ఇసికుల్ లేక్ వరల్డ్స్ ఏషియాలోనే 2nd లార్జెస్ట్ లేక్, అండ్ ఇట్స్ సాల్ట్ వాటర్ లేక్ కూడా. కానీ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే, నా బ్యాక్ సైడ్, ఐ మీన్ కెమెరా బ్యాక్ సైడ్ మీకు కొండలు కనిపిస్తాయి, నా బ్యాక్ సైడ్ మీకు లేక్ కనిపిస్తుంది. ఇట్స్ లైక్ ది బెస్ట్ కాంబినేషన్. యూజువల్లీ అడుగుతారు కదా మౌంటైన్స్ ఆ బీచెస్ అని, ఈ ప్లేస్ అయితే 2 మిక్స్డ్ అనమాట. మీకు మౌంటైన్స్ కావాల్సి అటు సైడ్, బీచెస్ కావాలంటే ఇటు సైడ్. సో ఇది మా ఫుట్బాల్ కోర్ట్, అవి వాలీబాల్ ఇంకా త్రోబాల్ కోర్ట్స్. మాకు స్పోర్ట్స్ లీగ్ అవుతూ ఉంటాయి, అప్పుడు మేము ఇక్కడే ఆడుతూ ఉంటాము. ఈసారి త్రోబాల్ గర్ల్స్ కూడా ఆడారు. సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ టైమ్, like where you spend it on yourself, enjoy, play and time. సో మనం ఇప్పుడు లేక్ దగ్గరకు వచ్చేసాం. ఇది ది మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్, అన్నిటికన్నా పీస్ఫుల్ ఇసికుల్ లేక్ అన్నమాట. This is the entry to our lake. మా లేక్ సీనరీ ఇదంతా. సో సమ్మర్స్లో ఇంత బ్యూటిఫుల్గా ఉన్న లేక్, వింటర్ స్నోలో ఇంకా ఇంకా చాలా బ్యూటిఫుల్. ఇది మా లాస్ట్ కార్పస్. మాకు ఇక్కడ చెప్పుకోలేని మెమరీస్ ఉన్నాయి. అసలు
సమ్మర్స్ లో అయితే మేము ఇక్కడ హోలీ ఆడాం లాస్ట్ ఇయర్. సో చాలా ఫన్ మెమరీస్ ఉంటాయి మాకు ఇక్కడ అంతా. వేదాంతలో మాకు యూనివర్సిటీ క్లాసెస్ అవుతాయి. అండ్ ఇక్కడ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మాకు ప్రతి సబ్జెక్ట్ అకార్డింగ్ రూమ్ ఉంటుంది, ల్యాబ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మాకు ఇంటర్నల్ మెడిసిన్, పాథాలజీ, ఈఎన్టీ, హిస్టాలజీ, బయోకెమిస్ట్రీ అన్ని సబ్జెక్ట్కి సపరేట్ రూమ్స్, ల్యాబొరేటరీ అండ్ ల్యాబ్ స్టఫ్. సో ఇది మా యూనివర్సిటీ వేదాంత. అండ్ మాకు ఇంకో బ్రాంచ్ కూడా ఉంది, వేదాంత క్లినిక్. And this is Vedanta along with our Dean office. So let's get you to meet our managing director. మా ఇండియన్ మేనేజ్మెంట్ మా కోసం ఇండియా నుంచి ఇంత దూరం వచ్చి మా అందరినీ చూసుకుంటున్నాం. మా సంధ్యా మ్యామ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాము. షీ ఈస్ ద మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఇలైట్ క్యాంపస్ ఈసీకూల్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ మ్యామ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. సో ఇది పిక్చర్స్ FMG క్రాస్ అయ్యి పాస్ అయిన అందరివి ఫస్ట్ 3 yearsవి. ఇంకా ఇయర్ చాలా ఎక్కువ మంది పాస్ అయ్యారు. సో గోడ సరిపోదని మేము మెస్లో పెట్టుకున్నాము పిక్చర్స్ని. సో నెక్స్ట్ ఇది మా CIS కంట్రీస్లో జరిగిన మెడికల్ ఒలింపియాడ్లో మా సీనియర్స్ గెలిచిన ట్రోఫీ. అండ్ కిర్గిస్తాన్ క్రికెట్ లీగ్లో మా సీనియర్స్ ఎలైట్ క్యాంపస్ వాళ్ళందరూ కలిసి గెలిచిన ట్రోఫీ అది. ఇది ఫస్ట్ టైం కాదు, ఇది సెకండ్ టైం లైన్గా కాన్సిక్యూటివ్గా మేము విన్ అవడం. సో చియర్స్. మా క్యాంపస్లో స్పోర్ట్స్ ఉన్నది, ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నది, అన్నింటిలో మా క్యాంపస్ బెస్ట్. సో నౌ లెట్ మీ టేక్ యూ ఇన్ టు అవర్ వైస్ డీన్ మ్యామ్స్ క్యాబిన్. అండ్ అవర్ వైస్ డీన్ మ్యామ్ ఇస్ మిస్ వెర్నెరా. షీ ఈస్ ఆల్సో అ డాక్టర్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మ్యామ్. Good afternoon ma'am. She is our Dr. Venera ma'am and Dr. Aizada ma'am. So let me take you to anatomy lab. సో ఇక్కడ అన్నిటికీ స్పెసిఫిక్ మోడల్స్ ఉంటాయి అన్ని సిస్టమ్స్కి అకార్డింగ్గా. సో ఇవన్నీ మోడల్స్, యూ కెన్ బ్రేక్ దెమ్ డౌన్ టు స్టడీ. ఇవన్నీ స్పెసిఫిక్ కలర్స్, యూ కెన్ బ్రేక్ దెమ్ అపార్ట్ అండ్ దే లైక్ మ్యాగ్నెటిక్. సో మీరు మళ్ళీ మీకు చదివేసుకున్నాక మళ్ళీ ఫిక్స్ చేయొచ్చు. సో ఇవన్నీ అలాంటి మోడల్సే, అవి సిస్టమ్ చార్ట్స్ అవన్నీ. ఇవి మా స్కల్స్, మా మసిల్ సిస్టమ్స్ అన్నీ. అండ్ దాట్ ఈజ్ మిస్టర్ స్కెలిటన్. మిస్టర్ స్కెలిటన్ మాకు చాలా చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటాడు యూజువలీ. కాకపోతే మిస్టర్ స్కెలిటన్ కూడా కానీ మా వేదాంత క్లినిక్ ఉంది. This is Vedanta Clinic. ఇవాళ మనం హాస్పిటల్కి వచ్చాము. ఇది చోల్పోనట్ట రీజనల్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్. మా కాలేజ్ ఇంకా ఈ హాస్పిటల్ కలిసి వర్క్ చేస్తున్నారు మాకు బెటర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడం కోసం. సో ఈ హాస్పిటల్లో మాకు క్లాసెస్ అవుతాయి. ఇది మెయిన్ హాస్పిటల్ బ్లాక్ అనమాట. ఇక్కడ మాకు కార్డియాలజీ, నెఫ్రాలజీ, పల్మనాలజీ ఇలా చాలా డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఈవెన్ ఇక్కడ మేము సర్జరీస్లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తాం. ఇక్కడే ఈ 3rd floorలో మాకు సర్జరీ వార్డ్ ఉంటుంది. సో అక్కడ మేము సర్జరీస్ కూడా వెళ్ళడం జరిగింది. ఈ వెనకాల మాకు ఇన్ఫెక్షన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. ఇన్ఫెక్షన్స్ డిసీజెస్ డిపార్ట్మెంట్లోకి లోపలికి అలవట్లేదు. సో జస్ట్ మిమ్మల్ని అక్కడ వరకు ఇది ఇన్ఫెక్షన్స్ డిసీజెస్ వింగ్ అనమాట. ఇక్కడ ఇన్ఫెక్షన్స్ డిసీజెస్ ఐడియా ఉంటాయి కదా మీ అందరికీ, లైక్ చికెన్ పాక్స్ ఇలాంటివన్నీ. వీటిని ట్రీట్ చేయడానికి వీళ్ళు సపరేట్ వింగ్ ఉంటుంది వీళ్ళకి. ఎందుకంటే వీళ్ళ ఇమ్యూనిటీ వెన్ కంపేర్ టు మన ఇండియన్స్ చాలా తక్కువ కాబట్టి. సో ఇది వాళ్ళ ఇన్ఫెక్షన్స్ వింగ్ అనమాట.
ఇప్పుడు మిమ్మల్ని మా డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్కి తీసుకొచ్చాము. ఇక్కడ మాకు రేడియాలజీ డిపార్ట్మెంట్, ఇంకా సిటీ, టోమోగ్రఫీ ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎంఆర్ఐ స్కాన్స్ అవన్నీ తీసే ఏరియా అనమాట. ఇదొక బ్లాక్ అండ్ అదొక బ్లాక్ అనమాట. సో ఇది మా డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ అనమాట, మా చోల్పనట సిక్కుల్ హాస్పిటల్లో. నెక్స్ట్ వాటర్ ఇక్కడ మా కాలేజ్ వాళ్ళు వి మేడ్ లింక్ అప్ విత్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ అండ్ మేము ఇక్కడ క్లినికల్స్కి పేషెంట్స్ని చూడడానికి వస్తూ ఉంటాం. సో ఇది హాస్పిటల్ కాబట్టి మీకు ఎక్కువ చూపించకూడదు. సో లెట్ మీ జస్ట్ షో యూ లోపల ఎట్లా ఉంటారని. నెక్స్ట్ వాటర్ అట్ సైడ్ మా సెరాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. అక్కడ బ్లడ్ టెస్ట్ అన్నీ ఎట్లా చేయాలో చూపిస్తాను. మీకు నేను చూపించినట్టు మా మైక్రోబయాలజీ ల్యాబ్ అని ఇక్కడ కూడా ఉంటాయి. సో మేము టెస్ట్ అవి చేస్తాం. సో మాకు ఇది హాస్పిటల్ బిల్డింగ్ లో అండర్ గ్రౌండ్ లో మాకు క్లాసెస్ అవుతాయి, సో దట్ పిల్లలకి డిస్టర్బెన్స్ ఏది ఉండకూడదు అని. సో మాకు ఇక్కడ అన్ని క్లాసెస్ అవుతాయి. మాకు ఈవెన్ మా క్లాసెస్ అవ్వగానే వెంటనే ఆ టాపిక్ కి సంబంధించిన ప్రాక్టికల్స్ చూపించడానికి హాస్పిటల్ కూడా తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది మాకు. సో యా, మా బేస్మెంట్ క్లాసెస్ అయ్యే జోన్ అనమాట. ఇక్కడ చాలా మెల్లగా మాట్లాడాలి, ఎందుకంటే బేస్మెంట్ లో వాయిస్ రీసౌండ్ అవుతుంది కాబట్టి. ఇక్కడ క్లాసెస్ అవుతున్నాయి వాళ్ళందరికీ. సో జస్ట్ మీకు ఇట్లా కారిడోర్ నుంచి చూపిస్తాను. ఇది మా టీచర్స్ ఉండే స్టాఫ్ రూమ్ అండ్ ఇవన్నీ మా క్లాసెస్ ఏరియా. థెరపీ క్లాస్, ఇక్కడ మాకు పాల్పేషన్, పర్కషన్ అలాంటి ప్రాసెస్ అన్ని ఎట్లా చేయాలో నేర్పిస్తారు. మాకు ఇంకా లైవ్ మోడల్స్ కూడా ఉంటాయి, లైక్ చిన్న చిన్న సిలికాన్ మోడల్స్ కూడా ఉంటాయి. సో యా, ఇక్కడ క్లాసెస్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తాయి. అట్ ద సేమ్ టైం చాలా ఛాలెంజింగ్గా కూడా ఉంటాయి, ఎందుకంటే మేము డైరెక్ట్గా ఇక్కడ నేర్చుకున్న డిసీజ్ని పైకి వెళ్ళి మేము చూసినప్పుడు ఇట్స్ అ వెరీ హోల్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు నో హౌ ఒక పర్సన్ సఫర్ అవుతున్నారని వింటాం వేరు, దాన్ని ఫీల్ అవ్వడం వేరు. వెన్ వీ యాక్చువల్లీ లుక్ అట్ పీపుల్, ఆ హోల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మాకు చాలా మోటివేటింగ్గా, చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంటుంది టు హెల్ప్ అస్ లెర్న్ ఈవెన్ మోర్ అన్నమాట. హాయ్ గైస్, ఇవాళ అయితే మేము మా మెస్ చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాము. ఇవాళ మా మెస్లో నైట్ టైం మాకు డైలీ నాన్ వెజ్ ఉండేది అనమాట. సో ఇప్పుడు డిన్నర్ చేయకపోదాం. మా మెస్లో డైలీ మాకు సూపర్ మీల్స్ ఉంటాయి. కానీ ది బెస్ట్ థింగ్ ఇస్, ఎంతమంది ఉన్నా, ఎన్ని మంచి స్టూడెంట్స్ ఉన్నా, అందరితో ఉన్నది ది బెస్ట్ క్వాలిటీ ఫుడ్. అన్నిటికన్నా ది మోస్ట్ టేస్టియస్ట్. అసలు ఇక్కడ టేస్టే లేదు ఊర్లో, అసలు స్పైసెసే తెలియని ఊర్లో మాకు ది బెస్ట్ ఇండియన్ ఫుడ్ దొరికేది ఓన్లీ మా మెస్లో. సో లెట్స్ గో. ఇల్లు వదులుతున్నప్పుడు ఎంత భయం, స్ట్రెస్ ఉంటుందో ఇప్పుడు నా ఫేస్లో మీకు అన్నీ అవే కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే మేము ఇప్పుడు మా క్యాంపస్ వదిలేసి వీఆర్ గెటింగ్ బ్యాక్ టు ఇండియా. మా ఎగ్జామ్స్ అయిపోయి, సో మేము ఇండియా వెళ్తున్నాము. మా క్యాంపస్ వాళ్ళు మా కోసం బస్ అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ చేశారు. ఇల్లు వదులుతున్నప్పుడు చాలా భయం వేసేది, పేరెంట్స్ని వదిలి ఇంత దూరం వచ్చి ఎట్లా ఉంటా అని. కానీ ఇక్కడికి వచ్చాక క్యాంపస్ మాకు రెండో ఇల్లు అయిపోయింది, మేనేజ్మెంట్ మాకు ఫ్యామిలీ అయిపోయారు, ఇంకా అంతా అలవాటు అయిపోయింది. ఇప్పుడు క్యాంపస్ వదిలి వెళ్ళాలంటే అంత వ్యవస్థ. కానీ మాకు ది బెస్ట్ అరేంజ్మెంట్స్ జరిగినాయి వెళ్ళడానికి. పదండి చూపిస్తాను మీ అందరికీ. చలో, ఐఎమ్ లేట్ టు ద బస్. సో ఇవి మా బస్సెస్ అనమాట. మేము ఇప్పుడు బిష్కేక్ ఎయిర్పోర్ట్కి బయలుదేరిపోతున్నాం. సీ యూ సూన్.